Welcome to the new session of ratio analysis. Today we will discuss about the liquidity ratios and its calculations. Let us see what are liquidity ratios or short-term liquidity ratios. Liquidity ratios measure the firm's ability to meet the current obligation from the short-term resources, or in other words, liquidity ratios measure the company's ability to pay the current debt obligations without raising the external capital. അതായത് ഷോർട്ട് ടേം റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പനിയുടെ കഴിവിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് മുഖേന പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കാതെ നിലവിലെ കടബാധ്യതകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു കഴിവിനെയാണ് liquidity ratios എന്ന് പറയുന്നത്. The first liquidity ratio is current ratio. Current ratio is the most common ratio for measuring liquidity. Current ratio is the liquidity ratio that measures whether a firm has enough resources to meet its short-term obligations. Current ratio equals to current assets divided by current liabilities. അതായത് കറണ്ട് റേഷ്യോസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മതിയായ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അളക്കുന്നു. കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. വാട്ട് ആർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിയലൈസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 1 year. എന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അസറ്റുകളാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പേയബിൾ വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 1 year. വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്ര. The current ratio of 2:1 is considered as an ideal ratio. That is, current asset should be 2 and current liability should be 1. Let us go through the example. On December 31st, 2019, the balance sheet of a company ABC shows the total assets of rupees 11 lakhs and total liabilities of rupees 4 lakhs. You are required to compute the current ratio of the company. We know the current ratio formula. It is current assets divided by current liabilities. That is equals to total current assets equals 11 lakhs divided by total current liabilities 4 lakhs. That is 2.75 times. We can say that the current ratio is 2.75:1. Next ratio is quick ratio. Quick ratio is also called acid test ratio or liquid ratio. It shows the relationship between liquid asset or quick asset to current liabilities. അത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ലിക്വിഡ് അസറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് അസറ്റ്? ക്വിക്ക് അസറ്റ് മീൻസ് അസറ്റ് that can be converted into cash immediately. ഉടനടി പണമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസറ്റുകളാണ് ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ്. ഓർ ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്. If you are taking out the inventories and prepaid expense from the total current asset, it will be equal to quick asset, because inventories may take long period of time to convert into cash and prepaid expenses cannot be used to pay the current liabilities. കാരണം ഇൻവെൻട്രികൾ പണമായി മാറ്റണമെങ്കിൽ വളരെയധികം സമയമെടുക്കും. നിലവിലെ കടബാധ്യതകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. So quick assets equals to total current asset minus inventories and prepaid expenses. Hence, formula for finding out the quick ratio is equals to liquid assets or quick assets divided by current liabilities.
A quick ratio of 1:1 is considered as satisfactory. That is, liquid assets should be 1 and current liabilities should be 1. Let us go through the second example. The following are the current assets and current liabilities of the company ABC Limited. Calculate quick ratio. Here, some current assets list is given and also current liabilities list is given. Current assets, cash 2,400, accounts receivable 12,000, inventory 16,000, prepaid expenses 600. Total of current asset 31,000. Few current liabilities are there. As accounts payable 11,600, bills payable 2,400. Total of current liabilities 14,000. Here we have to find out the quick ratio is. We know the formula, that is liquid assets divided by current liabilities. First we have to find out what are liquid assets. Liquid assets equals to current assets minus inventory and prepaid expenses. So we have to take the current asset. Total current assets is 31,000. From the 31,000 we have to deduct inventory. Inventory 16,000 we have to deduct, and prepaid expenses also we have to deduct, and 600 we have to deduct. So the current assets minus inventory and prepaid expenses will become 14,400. So liquid assets equals to 14,400 and total current liabilities equals to 14,000. Hence the ratio equals 1.03. That is 1.03 is to 1. Liquid assets 1.03 and current liabilities 1. The third ratio is absolute liquidity ratio. Absolute liquidity ratio is to test the liquidity of the business. It is also known as cash position ratio. Absolute liquid ratio is computed by dividing absolute liquid assets divided by current liabilities. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പരിശോധിക്കാനാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ റേഷ്യോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ആബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിളും. ലിക്വിഡ് അസറ്റിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളും ബിൽസ് റിസീവബിളും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ liquid assets കിട്ടും. These assets usually include cash, cash equivalents, bank balance and marketable securities. An absolute liquid ratio of 0.5:1 is considered as the ideal for the most of the companies. Let us go through the third example. From the following data, prepare absolute liquidity ratio. The total liabilities are given and total assets are given. We know the formula. Absolute liquid ratio equals to absolute liquid assets by current liabilities. Absolute liquid assets equals to marketable securities, that is 1,50,000, cash in hand 45,000 and cash at bank 30,000. Hence the total of absolute liquid ratio equals to 2,25,000. From the total liability, we have to find the current liabilities. Current liabilities equals to bank overdraft, that is 70,000, plus sundry creditors, that is 60,000, plus bills payable, that is 90,000, plus outstanding expenses, that is 30,000. These are the current liabilities. The total of current liabilities equals to 2,50,000. Hence the ratio will be 2,25,000 divided by 2,50,000. That is equal to 0.9. The ratio of 0.9:1 is quite satisfactory because it is more than the thumb rule of 0.5:1. In the following sessions, the other ratios will be discussed in detail. If you like this video, kindly subscribe and share it to your friends. Thank you. Have a nice day.